after a strong earthquake of 7.7 magnitude struck central Myanmar on Friday. What we are getting to understand, at least 144 people are reportedly killed in Myanmar as per state media reports. The epicenter was about 17.2 kilometers from the city of Mandalay, Myanmar's second largest, which has about, in fact, a population of about 1.5 million. In fact, the tremors of the strong earthquake were felt across 5 neighboring nations, including India, Bangladesh, Thailand, China and Laos. The national emergency has been declared in Myanmar, while in Bangkok, a state of emergency has been declared. 8 people are confirmed dead in Bangkok, as per the city governor. In fact, Thai Prime Minister visited the collapsed construction site and sought to assure the public over the safety of capital's high-rise buildings.เรื่องของตึกต่างๆในกรุงเทพเนี่ยถือว่าสร้างได้มาตรฐานเกินที่จะถ้ามีแผ่นดินไหวที่แรงกว่านี้นะคะก็ยังสามารถรับได้แต่ว่าทุกตึกตอนนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีการตรวจความพร้อมว่ามีอะไรเสียหายบ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วตอนนี้กลับเข้าที่พักกันได้ทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็จริงตึกที่มีปัญหาคือตึกที่กำลังก่อสร้างเพราะว่ามันมีในเรื่องของความแข็งแรงแล้วก็ตัวของผนังด้วยค่ะศูนย์กลางเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยศูนย์กลางอยู่ที่มันดาเลย์เมียนมานะคะโดยมี after shock ที่เกิดขึ้นหลายๆรอบต่างติดกันมานะคะตอนนี้ก็ after shock ประมาณ12 ทีแล้วนะคะโดยมีความแรงตอนแรกนี่อยู่ที่ 7.2 ทำให้เกิดผลกระทบอย่างต่อเนื่องกับพี่น้องประชาชนชาวไทยด้วยนะคะทั้งในภาคเหนือและกทมค่ะ Well, in fact, you just heard from the Prime Minister of Thailand. In fact, she described the situation and she also talked about how it is very important to take stock of the situation and in fact to work in a possible coordinated manner so that this kind of emergency could be dealt with in a most effective manner. In fact, these visuals on your screens are of the aftermath of the destruction. In fact, you can see different visuals on your screen. This high-rise building spilling water from the rooftop swimming pools. In fact, when the earthquake had struck the Thai's capital, Bangkok. In fact, following this, strong tremors of 7.7 magnitude was felt in neighboring Thailand. People rushed out in public, in fact, in public areas, buildings, and in fact, in panic in different areas, including Yangon and also in Bangkok, the capital of neighboring Thailand.
According to reports, at least 43 workers trapped in Bangkok skyscraper which collapsed. In fact, that was an under construction skyscraper which collapsed in Bangkok. Bangkok governor said that the earthquake has led to damage of many high-rise buildings in the city, but the number is still unknown. Meanwhile, India has sent over 15 tons of relief material to Myanmar aboard an Indian Air Force C-130J aircraft from the Air Force Station in Hindon. According to sources, the relief package includes tents, sleeping bags, blankets, ready-to-eat meals, water purifier, hygiene kits, solar lamps, generator sets and essential medicines such as paracetamol, antibiotics, syringes, gloves and band-aids. In fact, earlier, Prime Minister Narendra Modi has tweeted and expressed concerns over the earthquake that hit Myanmar and Thailand. PM took to X and wrote, in fact, I'm going to read what Prime Minister Narendra Modi has said about this very earthquake which has struck the country of Thailand and Bangkok. Concerned by the situation in the wake of the earthquake in Myanmar and Thailand, praying for the safety and well-being of everyone. India stands ready to offer all possible assistance. In this regard, ask our authorities to be on standby. Also ask the MEA to remain in touch with the governments of Myanmar and Thailand. Notably, Prime Minister Narendra Modi is slated to go to Thailand on April 3rd, less than a week away. In fact, Foreign Minister S. Jaishankar also tweeted, and I quote him here, "Saddened to hear news about the loss of life and property in Java, Indonesia from the earthquake. My thoughts are with the families. Wish the injured a speedy recovery. India stands in solidarity with Indonesia at the difficult time." In fact, you can see in these visuals are from a television studio in Bangkok, and this is the exact moment when the earthquake had hit the city of Bangkok. You can see how tremors were felt over there, and you can see on your screens how the infrastructure there was actually rumbling, and in fact there was some sort of a chaos which also unfolded. You can see how the chairs and the tables and in fact different equipments in the studio were in fact tremoring after this very earthquake. There was a sense of panic which also unfolded not only in the cities areas but also in different establishments once this earthquake had hit. In fact, we have a number of visuals from that very time when the earthquake had hit the city of Bangkok. In fact, this particular visual is from the Chinatown, the famous Chinatown of Bangkok. You can see people rushing out, and in fact this is the exact moment when that very skyscraper collapsed, and in fact you can just see the cloud of dust emerging after the collapse. In fact, the world leaders stands in support with Myanmar, including India and also US. First, listen in to Donald Trump, what he exactly said after this very earthquake had hit Myanmar and also Thailand. Yeah, we're going to be helping. We've already alerted the people. Yeah, it's terrible what's happened. It's a real bad one, and we will be helping. We've already spoken with the country.
ဒီတဲ့တိုးလာကြတယ်ကျွန်တော်ရှိပါတယ်အဲ့တော့မိသည့်နိုင်ငံမိသည့်အဖွဲ့အစည်းမဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရရှိလို့ယူရပြည်သူများမဆိုတော့ကုညီနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ကြားလိုပါတယ် In fact, we are getting some latest inputs also, and in fact, as per the information we are receiving from our sources placed in different agencies, and in fact, what we are understanding that the death toll, in fact, has jumped to 694. In fact, this is the latest we are reporting at this very juncture, that 694 lives have been lost in Myanmar, and in fact, over 1,600 have been injured so far in this very incident. Well, the numbers are still rising because the kind of destruction which was witnessed yesterday, and in fact authorities in Bangkok, in Thailand and also in Myanmar are continuously working to assess the situation and also trying to help all these people who are struck or perhaps they are struggling because of this very earthquake. The visuals are horrifying. In fact, these visuals are from Mandalay. And the latest which we are gathering at this very juncture is that the Quake toll, death toll because of the earthquake in Myanmar has jumped to 694. Over 1,670 injured as of now. आज ही म्यांमार में जो भूकंप आया है, आप टीवी पर देखें तो बहुत बड़ी बड़ी इमारतें ध्वस्त हो रही है, ब्रिज टूट रहे हैं। और इसलिए भारत ने कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI नाम से एक वैश्विक नया संगठन बनाने की पहल की। ये सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि दुनिया को प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैयार करने का संकल्प है। भारत का प्रयास है प्राकृतिक आपदा से पुल, सड़कें, बिल्डिंग्स, पावर ग्रिड, ऐसा हर इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित रहे, सुरक्षित निर्माण हो। कल यानी शुक्रवार को 11:50 का वो वक्त जब पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाला वो वीडियो म्यांमार के अलावा थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक शहर का वो इलाका आप देखेंगे, लगभग 15 से 20 मंजिला वो इमारत जो जमींदोज हो गई। कैसे अब सिर्फ मलबा बचा हुआ। कल तक यहां से 20 मंजिला इमारत जो इस इलाके की पहचान थी वो नजर आती थी और आज सिर्फ मलबा। और अब उस मलबे से जिंदगियों को बचाने के लिए इस तरह के क्रेन्स की कोशिश और बहुत बड़ी संख्या में मुझे सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेंस के कर्मचारी, डॉक्टर्स और इसके अलावा सेना को भी उतार दिया गया है और सबने मोर्चा संभाला हुआ है। और राहत और बचाव कार्य के साथ साथ आप देखेंगे तो इंसानियत जिंदा है, यानी जो लोग राहत और बचाव कार्य में शामिल हैं उनको पानी पिलाया जा रहा है और इस तरह से राहत देने की कोशिश की जा रही है। बहुत बड़ा संकट न सिर्फ म्यांमार पे बल्कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक पर। और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आफ्टर शॉक्स में अगर दोबारा इस तीव्रता का भूकंप आया, फर्ज करिए अगर 7.7 का दोबारा से भूकंप आ जाता है तो क्या होगा इस शहर का। गनीमत रही कि वो इमारत गिरी जो निर्माणाधीन थी, जिसमें सिर्फ मजदूर थे और अब तक 8 से 9 लाशें बरामद हो चुकी हैं। लेकिन अंदाजा यह है कि फिनिशिंग की काम में जुटे हुए सैकड़ों मजदूर ऐसे हैं जो अंदर दबे पड़े हैं, जिनके बचने की संभावना इस मलबे को देखकर मुझे तो बिल्कुल नजर नहीं आती है। लेकिन उसके बावजूद इन मशीनों के जरिए उन इंसानी जिंदगियों को ढूंढने की कोशिश, बचाने की कोशिश का क्रम जारी है और अंदाजा लगाया जा रहा है। और सिर्फ लोग भगवान को इस बात का धन्यवाद दे रहे हैं कि अगर ये रेसिडेंशियल अपार्टमेंट लोगों के बसावट वाली होती तो कितनी बड़ी त्रासदी आज थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के लिए होती। और फिलहाल राहत और बचाव कार्य चरम पर है।